Добрий день, колеги, всім, хто під'єднався. Чекаємо ще. Мене звати Каський Володимир Іванович, я заступник директора з наукової роботи ДП ДРДІ. Сьогодні нас, безсумнівно, очікує цікавий семінар, який присвячений будівництву кам'яних мостів, ну і, зокрема, звичайно, використання зруйнованого бетону, від зруйнованих об'єктів при також будівництві цих мостів. Це вже другий семінар від наших зарубіжних колег з Англії. Ми, звичайно, вітаємо пані Adrienn. Ви знаєте, що і уряд України в лиці Міністерства інфраструктури України, ну і також і Укравтодор прикладають максимум зусиль на відновлення об'єктів нашої зруйнованої війною інфраструктури. Зараз ведеться великий обсяг робіт з відновлення, зокрема, це пошкоджені мости, зруйновані мости. Фахівці нашого інституту безпосередньо приймають участь якраз в обстеженні таких споруд і в науковому супроводі з відновлення цих об'єктів. І, мабуть, ну як ніхто, зараз володіють інформацією про реальний стан справ. Реалії такі, що вносять свої корективи, але ми віримо в нашу перемогу. Семінар наш буде проходити в звичайному режимі, тобто зараз пані Adrienn доповість свою презентацію, доповідь. Ви можете під час її доповіді писати в чат свої питання, і ми їх озвучимо після доповіді. Або, коли вона закінчить, ви можете піднімати руку, і я вам надам слово, ви задасте свої питання безпосередньо нашому спікеру. Єдине прохання, щоб ви піднімали руку якраз засобами Zoom, щоб вас всіх можна було бачити. В нас ще під'єднується і можемо починати, Марат, чи ще в нас Adrienn не чує? Adrienn, do you hear us? Все нормально. Ну що ж, тоді запрошую до слова старшого викладача університету Брунеля в Лондоні і консультанта з проєктів, доктора Adrienn Tomor. Томор, перепрошую. Please, Adrienn. So, I'm Adrienn Tomor. I work at Brunel University, which you can see on the top left-hand side. And I'm a lecturer, structural engineer, and I specialize in bridges. And soon I will be leaving Brunel University and starting to work at UCL Bartlett. There's a school for sustainable construction. Доброго дня, мене звати Adrienn Tomor. Я вивчаю мости, я працюю в університеті Брюнеля в Лондоні, але я буду переходити в University College London, і я також займаюся питанням сталості, sustainable у мостах. Sustainable, yeah. Right, so here are some pictures, and I'd just like you to think how all these bridges might be. Тут деякі картинки, я б хотіла вас запитати, як ви думаєте, наскільки старі ці мости? So this one is from England, north of England. This is typical of 1800 bridges built in the 1800s. Цей міст знаходиться на півночі Англії, і цей міст був побудований у 1800-х роках. And if you've been to Bath, you may have seen this bridge in England again. Це інший міст у Англії, в місті Бас, і якщо ви там були, ви його могли бачити. So this was built in 1770s, so 250 years old. Цей міст був побудований у 1770-х роках, тобто йому 250 років. And this you probably recognize. And how old is it? It is about 400 years old. Цей міст ви, скоріш за все, впізнали, і цей міст вже існує 400 років. This you may have seen if you've been in Rome, and that was built by the Romans. Цей міст ви могли бачити, якщо ви були у Римі, і він був збудований римлянами. So this just indicates that stone bridges can be
about 2,000 years old and still be used. Це як доказ того, що кам'яні мости можуть існувати 2000 років і продовжувати виконувати свою функцію. What is interesting that these bridges, as you know, they were built for horse and cart and steam trains. Цікаво, що ці мости були побудовані для гужового транспорту і для залізничного транспорту. The traffic has increased significantly, but these bridges are still carrying the traffic. Навантаження автомобільні зросли дуже сильно, але ці мости продовжують витримувати автомобільне навантаження. So in the UK, I don't know Ukraine, but about 40% of our bridges are masonry. В Британії, я не знаю, як в Україні, але в Британії більше 40% мостів кам'яні. Could I ask if you've got stone bridges, masonry bridges? Masonry is brick or stone. Do you have many in Ukraine? Чи є в Україні мости кам'яні, тобто кам'яні і цегляні? Це питання до аудиторії. So I will answer. Yes. В Карпатах, зокрема, наприклад. There are some bridges in region of Carpathy. Hilly regions, yeah. Є такі мости, але їх значно менше. There are such bridges, but the number is significantly lower than Yeah. 40%. Okay, yeah, excellent. Thank you for that. So in the UK, no, around the world, these bridges have only been built until 1920s. В Британії ці мости. Do you mean that in the United Kingdom they will be built? Everywhere, actually, okay. around the world. Взагалі, у світі ці мости будувалися до 1920-х років. The technology was replaced by concrete and metal, which are quicker to build at the time. Технологія була замінена мостами із бетону і сталі, що було швидше у той час. So I'd like to look back in at the history and how these bridges work before we get back to talk about new stone bridges. Я б хотіла подивитися на історії і зрозуміти, як ці мости були збудовані у минулому, перед тим, як перейти до того, як будувати їх зараз. Right. Robert Hooke is a famous engineer, at least in Britain. He's very well known. Роберт Гук – відомий інженер, принаймні у Британії, і він написав ось це. He published the theory. You might be aware of him or know about him anyway, but he published an article in 1675. Він, ви його, мабуть, знаєте, і він опублікував роботу у 1675 році. In this article, he explained the theory how arches work. У цій роботі він опублікував теорію про те, як арки працюють. And this is just an extract from the article. And notice the sentence he put down. І це лише витяг із цієї публікації, і ви можете побачити цей текст там. He didn't want to tell his finding, the theory, because people would have stolen it from him. So this was a mystery for a long time. Він не хотів пояснювати свою теорію, так як люди б украли цю ідею у нього, і це було загадкою довгий час. So only after his death, this was solved, and that's what it means. Лише після його смерті це було вирішено, і ось що це означає. So in Latin, you have to, all the letters are there, you just have to rearrange them. And ut pendent continuum flexile, sic subit continuum rigidum inversum. You don't have to read it. Це латинською, і всі слова є, але вони не в тому порядку. І латинською це виглядає ось так.
So it's only saying that the flexible change is the inverted shape of a rigid arch. І тут сказано лише про те, що гнучка цепь, але перевернута, це є форма жорсткої арки. Yeah, and this is basically what he's saying. So on top, everything is in compression, and the bottom, everything is in tension. І, по суті, це те, що він говорить. Зверху все у стиску, внизу частина все у розтягу. So the theory is very, very simple. It can be demonstrated by strings or by stiff members. По суті, теорія дуже проста. Strings, you said strings? Strings, yes, the top is strings. Окей. Теорія досить проста, вона може бути пояснена або струною, я так розумію, гнучкою якоюсь ціп'ю, або and the bottom what is? They are stiff members, like steel members. Або жорсткими елементами внизу. And the theory was used for the Sagrada Familia church by Calatrava. Ця теорія була використана Калатравою для проектування Sagrada de Familia. So if you go into the basement, you can see the string model. У підвалі цієї церкви ви можете побачити ціпну модель. Yeah, so the top is just the scale, it's just the opposite, yeah. Тобто верхня частина – це лише масштабована модель всієї конструкції. Yeah. I'm going to skip some of these. Я пропущу деякі слайди. Yeah, what? Sorry, I just translated. Oh, okay, yeah. So this is a drawing how all the bridges were designed at the time. Це креслення про те, як ці мости були спроектовані в той час. So they only used pen and paper basically to design them. Вони, по суті, використовували лише олівець і папір для того, щоб проектувати. And it still remains the same theory for designing and analyzing arches. І ця теорія досі ще використовується для проектування і аналізу арок. So here's the theory. If you have an arch, you can, because it's symmetric, you can remove one half. Якщо у вас є арка, так як вона симетрична, ви можете видалити половину. You then divide the remaining section into equal segments, equal parts. Потім ви ділите те, що залишилося, половину на рівні частини. So, Adrian, could I ask, you say equal parts in terms of a long arch or vertical? Or the arch, yes. A long arch, So, yes. Yeah. Тобто на рівні частини вздовж арки, вздовж лінії арки. So that just makes it easy to calculate estimate the weight for each section. Це дозволяє легше розрахувати вагу частин. You then also divide the soil, the backing on top of the arch into segments. Ви також потім ділите засипку на рівні частини, на частини. Can I just ask, can you see this band of sort of sharing screen as top screen? Because it's Yes, we see the full screen. We see that weight of backfilling. We see weight of arc members. So everything is fine. Okay, right. Then you replace the other half of the arch with a single horizontal load. Потім ви замінюєте іншу частину арки горизонтальною силою. And you're familiar with vectors, so you just add forces together as vectors.
ви знайомі із векторами, ви просто додаєте сили разом як вектори. So the horizontal force will continue until it is being modified or pushed up or down by another force. Горизонтальний вектор залишається горизонтальним до того моменту, як він пересікається із іншою силою, яка буде відхиляти його вниз або вгору. Yeah, so the horizontal force continues, is added together with the 0.8 and 1.5. In total, 0.8 and 1.5 is 2.3. So that's the vertical force. So the two added together is the black force. Горизонтальна сила, вектор горизонтальної сили додається із векторами вертикальної сили 0,8 кілоньютонів і 1,5 кілоньютонів, що в сумі дорівнює 2,3 кілоньютонів. І чорна лінія – це, по суті, уже сумарний вектор. So what you need to do is to shift it parallel. Що вам потрібно зробити, це просто перемістити його паралельно. So at this point, the force is starting to go down parallel to that line. Тобто цей вектор переміщається паралельно до цієї лінії. And then you add the next set of 1.4 and 1.5 kilonewtons to it. І потім ви додаєте наступні вертикальні вектори 1,4 і 1,5 кілоньютонів. So the resultant vector, the sum of the horizontal and all the verticals, will be the next inclined line. Сума цих векторів буде наступною похилою лінією. And then you shift it again parallel. І ви знову переміщуєте його паралельно. If it goes outside the arch ring, then it's not good enough, so you have to start again. Якщо цей вектор виходить за межі арки, це не дуже добре, і ви маєте почати знову. You need to make sure that the thrust line, the line of force, stays inside the arch ring. Ви маєте пересвідчити, що thrust line, лінія зусиль, залишається всередині арки. So in the next one, Adrian, do you mean inside of arch only in stone part or also in filling Yes. part? yes, Only in the stone part, yes. Тобто ця лінія сил має залишатися саме в кам'яній частині, не в засипці. Да. If it goes outside, it can't press against air, basically. Якщо він виходить за межі, ну, ви не можете тиснути у повітря. In that case, you assume another, in this case, a bigger horizontal force. У цьому випадку ви приймаєте більшу горизонтальну силу. The horizontal force is only an estimate. Горизонтальна сила – це лише ваша, ви її приймаєте, ви її не знаєте. It's a statically indeterminate structure, so there's a whole range of force which might work. Це статична невизначена конструкція, тому є цілий діапазон можливих сил, які будуть працювати. So you start the game again, start with a new, larger horizontal force and draw the thrust line. Тобто ми починаємо знову і малюємо лінію сил. So this is the theory behind the design of old stone bridges. Це теорія, яка використовується для проектування кам'яних арок. This was used in these pictures, and it is still the theory behind current assessment softwares. Ця теорія використовувалася для будівництва старих мостів, і вона досі використовується для оцінки уже збудованих мостів. There are two softwares which are typically used for assessing the strength of existing stone bridges. Є дві комп'ютерні програми, які типово використовуються для визначення несної здатності аркових мостів. One is
the first one is called Archie, or one of them is called Archie, M. Один із цих комп'ютерних програм називається Archie M, And the other one is called the Ring. I'll show you in a minute. і інший називається Ring, кільце. Я покажу вам через хвилину. So you see the red line, which is the line of the force going through the arch ring into the spheres. Ви бачите червону лінію, по суті, це лінія сили, яка йде по арці і далі у опори. And here you can see, for example, the load being moved from the first span to the middle span. І ви можете побачити, як концентрована сила була переміщена з першого прогону у другий прогон. And you can see that the red line is changing slightly. І ви можете побачити, що червона лінія змінюється трошки. For example, you can see the pier being pushed, the thrust line in the pier being pushed to the right and here to the left. І ви можете побачити, що лінія сил була зміщена вправо і вліво на другому і третьому зображенні. Another software, the other software is called Ring. Інша комп'ютерна програма називається Ring. And here are some examples, for example, looking at the stability, the strength of this arch with different heights of backfill. І тут приклади визначення стійкості, міцності цих арок в залежності від глибини засипки. Right. So as the backing level, you can see the solid masonry behind the arch ring goes So up. it's masonry, it's not just So yes, so the arch ring is either brick or stone. Арка сама це або цегла, або камінь. There is typically solid masonry, brick or stone behind it at the bottom. І зазвичай це суцільна кам'яна або цегляна заповнення. Тут, мабуть, неправильно перекладати засипка, заповнення за арками. So, can I just clarify? You say backfilling, but that masonry part, backfilling, it's not just filling, it's kind of masonry work, yes? Yes, yeah. So it's bonded with mortar. Тобто засипка – це не просто засипка, а це, ну, по суті, кам'яна кладка за аркою. So that allows the force to go outside the arch ring at the base. Це дозволяє лініям виходити за межі арки у основанні, в фундаменті, тобто у зону засипки. And if you can see how the load changes, the strength changes. So, for example, 1.5, 3, 8, 18, 45, and 149. І ви можете бачити, як критична сила змінюється в залежності від засипки від 1,5 тонни на вісь до 129 тонн на вісь. So this is just a relationship to indicate that the backing is really important to make the arch stronger. І це лише показує, як заповнення впливає на міцність арки. So the vertical axis is the capacity in tons. Вертикальна вісь – це несна здатність у тонах. And the horizontal is how the backing heights. І горизонтальна вісь – це висота заповнення. So this is only an example to indicate. In England, most of the bridges look something like this, with soil on top of the backing. У Британії більшість мостів виглядають приблизно так. Просто ґрунт на верхній частині заповнення. So you mean that part of backing is masonry work and part is just filling with soil, yes? Yes, that's right. Тобто частина арки – це частина засипки – це
кам'яна кладка, а частина це просто заповнення ґрунтом. So what they did when they built the bridge, the soil that they dug out in the foundations, they kept it and they put it on top of the backing and the arch. Тобто, що вони робили? Вони використовували ту землю, яка розроблена під час роботи над фундаментами, вони її зберігали і потім використовували як засипку. Generally, the stone is very, very strong, so it's very unlikely to fail by compression. Зазвичай камінь дуже міцний і навряд чи він буде руйнуватися від стиску. So now I'd like to show some examples of new stone bridges being built. І зараз я хочу показати деякі приклади нових кам'яних мостів, які були збудовані. So I just came back from Tanzania 2 months ago, or a month ago, and I've been working with the Roads Agency and the Belgian Development Agency. Я лише місяць тому приїхала із Танзанії, і я працювала там із місцевою компанією, яка займається дорогами, і бельгійською компанією. So the Belgian government started a project to build 100 stone bridges in Tanzania. Бельгійський уряд започаткував програму для будівництва 100 кам'яних мостів у Танзанії. It is an agriculture project, really, to help people to get to markets and get to sell their produce. Це, по суті, сільськогосподарський проект, який має допомогти місцевим жителям мати доступ до ринку. And the Belgian Development Agency, ANOBEL, then helped Tarura, the Roads Agency, to learn about the technology. І бельгійська компанія ANOBEL зробила так, щоб Tarura is Tanzanian Road Yes, it's Tanzanian, yes. Tarura – танзанійська організація для з дорог і будівництва доріг, навчилися проєктувати такі арки. So they built about 70 of these bridges now. Тобто вони побудували близько 70 таких мостів на цей момент. And I'm going to go through step by step how these bridges were built. І я хочу показати крок за кроком, як ці мости були збудовані. So first the local community digs the foundations. Спочатку місцева громада викопує фундаменти. It is really important that the local community is involved in the project. Це дуже важливо, щоб місцеві жителі були залучені у проект. They also collect the stones from the fields. From where? From the field, from the farms. Окей. Вони також зберігають каміння. So from the digging foundation or from anywhere else? Oh, anywhere else. І місцеві жителі, вони викопують фундаменти і також збирають каміння, тобто, яке може потім використовуватися для таких мостів. The stones then be collected and taken to site. Камінь потім збирається і привозиться до майданчику будівництва. And sometimes they bring it on bicycles and on top of the heads. Іноді вони привозять їх на велосипедах і на голові, просто тримаючи руками. Then the Belgian Development Agency, ANOBEL, provides them the centering. Centering, what is centering? The centering is a scaffolding to give you the shape of the arch. Потім бельгійська компанія дає їм, по суті, опалубку, рештування для будівництва цих мостів. So these are wooden sections delivered to site, used and then used for another bridge. Тобто ці секції, сегменти привозяться на майданчик і потім використовуються в інших проєктах, в інших мостах. So you can see this
called formwork or centering, put together from two little sections. You can see them here and put together in the water. І ви можете бачити, як ці секції складаються, як опалубка складається із двох секцій. Ну, не опалубка, а скоріше рештування складається із двох секцій. І ви бачите, на правій картинці вони складаються у воді, то на рівні води. And they use put wooden planks on top of the arches. І вони використовують дерев'яні дошки заповнюють, закривають це рештування. Here you can see the same progress. Ви можете бачити, як це виконується. And the arch gets built on top of it. So here's how the arch is being built. І арка будується вже поверх цього рештування. І ви можете побачити, як арка будується. So they have to be, they use the largest stones for the arch ring. Вони використовують більші камені для кільця арки, для самої арки. Yeah, and they put them, it's really important to put them tangentially. So, radially from the center. І це дуже важливо встановити каміння радіально відносно арки. They start building from the two sides. Вони будують з двох сторін. And here they now finished. І ось на цій фотографії вони закінчують, зводять арку. Here they build now the backing behind the arch. Тут вони будують заповнення арки. Here they put a parapet to stop people falling off. To stop people falling off. Тут вони будують парапет для того, щоб люди не випадали. And here you can see the end of the bridge before it is finished. І тут ви можете бачити торець моста перед тим, як він збудовується. And here you can see the backing as this big step. І ви можете бачити заповнення як цю велику ступеньку, таку ступінь. And this is one of the completed arches or bridges. І це один із уже виготовлених мостів. So they generally build about 8 meters span. Зазвичай вони будують арки з прогоном у 8 метрів. Stone and brick bridges are generally suited for about 10-50 meter span. Кам'яні і цегляні арки зазвичай гарно підходять для прогонів. You say what span? About 10 meters, 10, maybe 15 meters if you want. Арки підходять для прогонів 10-15 метрів. До 15 метрів. But you can build multiple arches, many arches to make it a long bridge. Але ви можете будувати декілька арок. What I love about this project that they put together a very simple guideline. Що мені подобається в цьому проєкті, що вони використовують досить прості рекомендації для будівництва таких мостів. It shows people in Tanzania very simply how to do it with lots of pictures. Ця рекомендація має багато картинок, які показують, як це краще будувати. Правильно будувати. It even gives tables to calculate how many stones, how many barrels, how many nails do you need. What do you mean barrels? Wheelbarrows, how many shovels, equipment, tools, any tool like hammer. Тут навіть є інформація про те, скільки каміння, скільки цвяхів, скільки устаткування потрібно для будівництва такого моста. So it's very, very simple to get everything ready. Тобто це досить просто зробити так, щоб все було готово для будівництва.
And in terms of design, they have two tables. І щодо проектування, у них є дві таблиці. One is for Roman or semicircular arches, Одна для романських або напівкруглих арок, another one for segmental, which is a section of the arch. і інша для сегментної, тобто для секції арки. So if you have the heights, you can build a Roman arch. If you don't have enough heights, you can use a segmental one. Тобто, якщо вам дозволяє вистава, ви можете будувати романську арку, якщо у вас немає цієї можливості, ви будуєте сегментну арку. So all the dimensions are included in this table. Всі розміри включені в цю таблицю. So for example, for an 8-meter span arch, which is the 8-meter span, the ring thickness, which is V, is 0.45. Тобто для арки з прогоном 8 метрів товщина арки, кільця арки має бути 45 сантиметрів. It also gives you the foundations. Тут також вказана опора, тобто ширина фундаментів. So it's very, very quick and simple to design. Тобто це досить швидко і просто для проектування. So I'd like to show that although these bridges were built in Tanzania, I think they are also feasible for Europe and around the world. Хоча ці мости були побудовані в Танзанії, я також думаю, що ці мости є ефективними і для Європи. In Tanzania, Я краще прикладу, не ефективними, а feasible – це якби вони підходять для Європи. Тобто їх можна будувати з техніко-економічних показників і у Європі. So the reason they like these bridges in Tanzania that they are very cheap to build. Чому ці мости подобаються в Танзанії? Тому що вони дуже дешеві у будівництві. Material is very cheap. The stones are all local, so all they need is cement or lime. Матеріал дуже дешевий. Вони використовують локальне каміння. Єдине, що їм потрібно, це цемент або вапняк. And the labor is very cheap. І робота дуже дешева. For Europe, the cost, here's an estimate for a large stone bridge in England that I designed. Тут оцінка вартості кам'яного моста, великого кам'яного моста у Англії, який я проектувала. We got planning permission for the bridge, or they didn't get built because of another permission. Ми його не побудували, тому що ми не отримали дозволу на будівництво. However, it was very useful to look into the costs. Але було дуже корисно подивитися на вартість. So the first one shows the cost for steel, the second for brick masonry, and the third one for stone masonry. Тобто перший стовбець показує вартість для сталевого моста, другий для цегляного моста і третій для кам'яного аркового моста. The brick masonry is very similar. The cost of brick masonry is very similar to steel. Вартість цегляного аркового моста дуже близька до сталевого моста. But stone masonry is about 30% more, but this is the most expensive and nicely cut stone. Вартість кам'яного аркового моста на 30% більше, але це пов'язано з тим, що це дуже гарно оброблений камінь. If you use irregular stone, random rubble. Якщо ви використовуєте ірегулярні каміння, тобто нерівне, I think it will be a lot even cheaper, a lot cheaper than steel or brick masonry.
Це може бути навіть дешевше, ніж сталевий або цегляний міст. The other thing which is interesting to think about is how long these bridges are going to last. Інша важлива і цікава річ, що можна проаналізувати, це скільки ці мости будуть продовжувати експлуатуватися. So steel bridges are likely to last 100 or 200 years. Сталеві мости існують 100 або 200 років. Brick 200 to 400 years and stone 300 to 500 years. Цегляні 200-400 років і кам'яні 300-500 років. So that means that you have to build, say, a steel bridge twice instead of one stone bridge. Тобто це означає, що ви маєте побудувати сталевий міст 2 рази замість кам'яного моста. So designers don't normally think of the durability of bridges, but I think it's something that we should be thinking about. Could you please repeat? Okay, bridges are designed for 120 years, but we're not thinking about anything that might last longer. Мости проєктуються на 120 років у Британії, і ми не думаємо про щось, що має тривати довше. But 120 years is basically 2 generations. 120 років – це, по суті, 2 покоління. For infrastructure, we really should be thinking long term. Для об'єктів інфраструктури ми насправді маємо думати більш довгостроково. My interest is building good quality, long-lasting and cheap to maintain bridges. Мій інтерес – це будувати проекти, які довго тривають, легко експлуатуються, and the last one, long-lasting. Cheap to maintain. І мій інтерес – це будувати мости, які довго живуть і потребують мінімальної експлуатації. And they don't have to be more expensive to build. І вони не мають бути дорожчими у будівництві. So if we think about how long these bridges will last, stone very quickly becomes the leading option. І якщо ми подивимося, the cheapest bridge. Якщо ми подивимося, скільки ці мости будуть жити, камінь швидко стає більш дешевою опцією. Here's a quick summary for the feasibility for stone bridges. Це швидке узагальнення техніко-економічного обґрунтування кам'яних мостів. Carbon emission is an important factor for the UK. Викид карбону, пов'язаний з будівництвом, це значний фактор у Британії. And I think most of the countries. And я думаю, для більшості країн. And stone masonry has 80% lower CO2 emission, for example. І кам'яні або цегляні мости мають на 80% менше викидів карбону. Construction time for stone bridges is the blue one, is no longer than any other bridge. Будівництво кам'яного моста, синє заповнення, не набагато більше, ніж інших типів мостів. Не довше, ніж інших типів мостів. So it's interesting to look at these two pictures and look at the dates between them. Це цікаво подивитися на ці дві фотографії і на дати між ними. So how many days did it take for them to build the arch? Скільки днів потрібно було, щоб побудувати арку? In 11 days, and this is the team that built it. 11 днів, і це команда, що побудувала цю арку. They have a few more helpers, but these are the stone masons. So the guy in the middle is the trainer, and the other 4 are students to learn how to build these.
So Chainer is a master, yes? Master Yes, he's a builder. master stonemason, him. Тобто це команда із 5 людей. Один по центру – це майстер, каменяр, і інші – це студенти, які вчаться будувати такі мости. So do you mean students from university or just... No, just stonemasons, like builders. А інші 4 – це просто, просто робочі, які вчаться будувати такі мости. So you don't need they have helpers, but it doesn't, a small bridge, a single span bridge, they build in about a month, 3-4 weeks. Вони потребують допомоги, але не сильно, і одну арку вони будують протягом місяця. And a longer bridge they can build in, I don't know, 3-4 months. І довший міст протягом 2-3 місяців. 3-4 months, 3-4 3 or 4 months they can build it. 3-4 місяців. They've got very big floods, monsoon, so that would stop building construction. Вони будуть мати сильний паводок скоро, і це те, що може зупинити будування. They've got no electricity on site. У них немає електрики на майданчику будівництва. And they do everything manually, like lifting stone, everything manually. І вони роблять все вручну, піднімання каміння, все вручну. So the next aspect is cost. I think the costs are similar or a little bit, but not very much more than concrete or steel bridges. І вартість таких мостів, вона приблизно така сама, як залізобетонних мостів, або трошки більше. And the life expectancy is probably at least twice as long. І життєвий цикл, він приблизно, як мінімум, в 2 рази довший. I think this was a slide that got lost. Doesn't matter. So what I'm suggesting for the UK government and policy making is here's a summary of my suggestions. Що я пропоную для британського уряду і для тих, хто керує, створює політику? So you in design is very much focusing on embedded carbon. Проектування зараз досить сильно сфокусовано на карбоні, який на вуглецевому сліді конструкції. Bridges are designed for 120 years, but they disregard anything if the bridge can last longer. Мости проєктуються на 120 років без урахування того, що мости можуть існувати довше. So at the moment, the government policy doesn't help stone construction because the long life expectancy is completely ignored. Тому зараз уряд він не підтримує будівництво кам'яних мостів, тому що все, що довше, ніж 120 років, просто ігнорується. And I'd like to jump back to look at the maintenance costs for the different types of bridges. І я хочу повернутися назад і подивитися на вартість експлуатації різних типів мостів. We looked into the maintenance cost for 120 years for steel, concrete and masonry bridges. Ми розглядаємо вартість експлуатації протягом 120 років сталевих, бетонних і цегляних мостів. Masonry is about a quarter. І цегляні мости – це приблизно 1/4. So it would make sense to what the proposed approach is to look at the whole life environmental impact. І це має сенс мати урахування
життєвого циклу і вплив на навколишнє середовище протягом життєвого циклу. So not only the embodied carbon, І це не лише вуглецевий слід. and divided by the real estimated life expectancy. І це має бути поділене на оціночний строк служби моста, на реальний оціночний строк служби моста. And that is, I think, when we are really thinking about long-term sustainability. І це те, що я думаю, це буде так, якщо ми дійсно будемо думати на довгий період сталості. Environmental impact is very much nowadays focusing on carbon. На даний момент, коли ми говоримо про вплив на навколишнє середовище, ми фокусуємося на вуглецевому сліді. It doesn't really consider education, health, water, and all other benefits. Це ми насправді не дивимося на навчання, здоров'я, інші ресурси. And I try to collect all the benefits and all the value that stone bridges and particular stone bridges can offer. І я збирала ось ті переваги кам'яних мостів, що можуть бути використані. In terms of benefits, there's three basic types: environmental, social, and economic. Основні три переваги – це щодо навколишнього середовища, соціальні і економічні. So some of the environmental impacts are environmental benefits are carbon, low carbon, using local materials, and reusing materials. Переваги, пов'язані з навколишнім середовищем, це менший вуглецевий слід, використання місцевих матеріалів і повторне використання матеріалів. For social, you don't have to translate everything, but bridges provide safe crossing. In Tanzania, they involve the local community. Stop. Соціальні переваги. Кам'яні мости дозволяють безпечний перехід, вони залучають місцеві громади. They provide training and education. So, do you mean training of messenger workers, yes? Yes, yeah. При будівництві таких мостів ми можемо навчати робітників. These bridges are very simple to build, simple technology. Це досить проста технологія, їх просто будувати. They reintroduce traditional skills. Ми повертаємо традиційні навички будівництва. And they're very nice to look at. І вони досить гарно виглядають. And finally, the economic benefits are low costs. Економічні переваги – це низька вартість. Access to services, markets and schools. Ці мости дозволяють доступ до послуг, до послуг, до ринків і до шкіл. It provides local income for people who build these bridges. Це вони при будівництві цих мостів місцеві жителі отримують дохід, якщо вони залучені в будівництво. They need minimum maintenance. Вони потребують мінімальної експлуатації. They can last over 300 years. Вони можуть слугувати більше ніж 300 років. And we are building up a new industry sector to start building stone bridges. І ми створюємо новий сектор економіки, коли починаємо будувати такі мости. So stone bridges in general provide value. Мости загалом мають цінність. But stone bridges in particular provide more value, and those are the ones which are marked with a bold, like you are the stronger colors. So those are the benefits for stone bridges.
А кам'яні мости дають більше цінності, і ті речі, які виділені жирним шрифтом, це саме пов'язано із будівництвом кам'яних мостів. So this might be useful to think about creating value, not only thinking about carbon emission. І це означає, що ми додаємо цінності не лише зменшуючи вуглецевий слід. The next one is only an idea. Наступний слайд – це лише ідея. So, masonry bridges can be built out of rubble stone. Кам'яні мости можуть бути збудовані із нерегулярного, із уламків каміння. They can use waste stone out of quarries. Sorry, could you paraphrase? Yeah, they can just use stone that no one has wants, basically, waste. Можна використовувати відходи, кам'яні відходи. But I think there is also an opportunity to use concrete rubble to build these bridges. Але можливо також використовувати бетонні уламки для будівництва таких мостів. So if there small bridges need to be rebuilt in Ukraine, where there's been war damage and there's lots of concrete rubble, you can use the rubble to build these arch bridges manually. Тобто, якщо в Україні є багато уламків бетонних внаслідок воєнних дій, і вам потрібно будувати маленькі мости, ви можете використовувати бетонні уламки для будівництва таких маленьких аркових мостів вручну. This would be just for emergency infrastructure, not for, obviously, prestige bridges. Це потрібно буде для лише не те, що тимчасових мостів, а для важливих в даний момент мостів, не для престижних мостів. You can get local people together from the community and help them to build very easily without any additional material, practically. Ви можете мобілізувати місцевих жителів для будівництва таких мостів без необхідності залучення інших матеріалів. These bridges are normally, the stones are normally bonded with water. What do you mean bonded? Bonded, so between the stones there's normally water. Між камінням зазвичай вода, вони з'єднані водою, наскільки я зрозумів. I think you can build these bridges without any mortar as well. Mortar. Okay, so Yeah, mortar. Mortar, because I heard water. Oh, right. Okay. Might be different, yes. Каміння, між камінням у нас зазвичай є цементний Lime, yeah, cement or lime. або цемент, або вапно. So ideally you want to use lime, which is the traditional mortar type. В ідеалі ви б могли використовувати вапно, що є традиційним в'яжучим матеріалом. But for emergency infrastructure, I think you can just use concrete rubble without any mortar. Але для тимчасових мостів можливо використовувати просто уламки бетону без будь-якого в'яжучого між ними. So for this bridge, for example, if you want to build it out of concrete rubble, all you need is a centering, the wooden framework, a form. Тобто для такого моста вам потрібно лише рештування, which you can reuse for other bridges. Що ви можете використовувати повторно для інших мостів. And in a couple of weeks you can build this using the concrete rubble, so people who live locally. І за декілька тижнів ви можете будувати мости із бетонних уламків за допомогою людей, які живуть локально в цій місцевості. So we are going to do some laboratory testing, large-scale testing to
test the feasibility, the strengths of these bridges out of concrete rubble, but hopefully we can adopt the technology for emergency infrastructure. Ми плануємо робити деякі вишукування повномасштабної міцності з використанням бетонних уламків, і в майбутньому ми сподіваємося, що це може бути використано. So you mean that you hope that it will be used in Ukraine, yes? Yes, this is just an idea if anyone thinks this might be useful. І ми сподіваємося, що це може потім бути використано для відбудови критичних мостів в Україні. Локальних мостів. I would like to ask afterwards, I only have a couple more slides, if people think that this might be possible or useful, or just discussion on this. У мене є лише декілька інших слайдів, але я б хотіла запитати у людей, як ви думаєте, чи це може бути корисно для України, чи це можна реалізувати в Україні? So the last slide is looking at sustainability and other benefits. Останній слайд – це дивитися на сталий розвиток і на інші переваги. So these bridges are sustainable, have low costs, long life, and very resilient. They last long. Ці мости мають низьку вартість протягом життєвого циклу. Вони довго живуть. So you said resilience as a long life term? They last a long time, like 300 years. І вони також живуть довгий час, 300 років. The other aspect is the digital technology. Інший аспект – це цифрові технології. And the two extremes are very traditional small-scale construction and modern large-scale construction. І дві крайності – це традиційне будівництво маленьких масштабів і сучасне будівництво великими масштабами. In Tanzania, they use traditional small-scale construction. У Танзанії вони використовували традиційне будівництво маленькими масштабами. But we are now modernizing the technology to make large-scale and more efficient way of construction possible. Але ми зараз модернізуємо технології для використання сучасних методів будівництва і large-scale, великомасштабного будівництва. So digitizing the technology might involve design softwares, digital design softwares. За допомогою диджиталізації технологій ми можемо використовувати програмні комплекси. Digitizing and optimizing, for example, transportation or construction. Ми можемо диджиталізувати і оптимізувати транспортування конструкцій. Yeah. Automated construction, for example, using robotics. Ми можемо автоматизувати будівництво за допомогою, наприклад, використання роботів. So I'm working with the robotics department to start to design a robotic arm to build stone bridges. Я співпрацюю із відділом роботів в університеті для того, щоб спроектувати механізовану руку, роборуку для будівництва таких мостів. We can build in sensors for smart bridges. What do you mean sensors? Pressure sensors, dynamic monitoring sensors. Ми можемо використовувати сенсори, тобто сенсори для визначення напружень, динаміки і збирати цю інформацію в мостах. So, the right and the modern, where are we on this scale? For sustainability, these bridges are very high. The sustainability is very high on the scale. Якщо ми використовуємо, якщо ми в правій частині цього графіку, ми дуже сталі. But the digital
developments are quite sort of limited at the moment. Але розробка цифрових технологій на даний момент обмежена для цих мостів. Through digitizing, I'm hoping to turn this dial further up to the right. За допомогою цифрових технологій я сподіваюся повернути цю шкалу більш направо. And this is the vision for the future. Now, if there is anything that any of this is of interest, I would be very interested to talk to you afterwards. І це буде корисно для майбутнього. Якщо вам щось цікаво по цій темі, я буду дуже щаслива з вами поговорити після цього. Actually, it says, yeah, so this is my email address, UCL. Це моя електронна пошта. So, this is your permanent email address, so Yeah. you will not change. So, Yes, this. це постійна адреса Adrienn, тобто ви можете її писати вже на цю адресу. Right, so thank you very much. That's you. all. Дякую, few- Adrienn. Thank you, Adrienn. Марат, уже у нас в чаті є питання. Я Мгм. так думаю, щоб вам легше перекладати було, мабуть, ви його прочитаєте для себе, да, щоб я його не озвучував. Чи я озвучу для всіх присутніх, бо нема можливості прочитати чат, а ви заодно вже Да, перекладете. ви озвучите, а я буду Так. думати, як перекладати. Питання від Дмитра Рибалка. Які матеріали, що отримані в результаті переробки, ресайклінгу, будівельного сміття від зруйнованих об'єктів, можна використовувати повторно? Тобто щебінь, метал, цегла – це зрозуміло. А яка може бути користь від переробленого газобетону, гіпсокартону та інших будівельних матеріалів, що використовуються при будівництві? This is a question from Dmitry Rybalka. What materials achieved after recycling can be, what materials after recycling, like construction waste from destroyed objects, could be used again? Like if we talk about gravel, steel, if you talk about masonry, it's like clear. But what is the use of, for example, do you know that concrete with bubbles inside? Like Air concrete. It's named air concrete. Air concrete. Oh, And what is used- oh yes, yeah, aerated concrete. I know what you mean. And what is use of, for example, gypsum with paper? Do you know that laminated Yes, gypsum yeah. and paper? So Yeah, they're not very can- strong. can be Not so these good. materials? Not so good. So what you want to select is the stronger parts of the waste. Anything which is over, for emerging infrastructure, I would say 20 or 30, but typically over at least 20 Newton per millimeter square. Вам потрібні більш міцні матеріали, як мінімум. But it is, я українською тоді скажу краще, щоб більш ширша аудиторія чула. Це не тільки мостів стосується, тут більше питання для дискусії, можливо, серед слухачів, аудиторії, такі піднімались вже питання, і там, коли я кажу про такі матеріали, як газобетон, ми розуміємо, що їх там мільйони тонн буде. Ну, якщо не тонн, то це кубічні метри точно. То куди можна це все перероблювати? Ось таке питання. Не обов'язково мостів. Це зрозуміло, що це не такий несучий матеріал. Дмитро, якщо ви можете і англійською сказати, ваше питання буде взагалі супер. My question was not only for building bridges, but where can we use this aerated concrete, for example, which have a million of cubic meters after destroying our building? Where can we use it? So you've got lots of aerated concrete. Yes. Okay, so you can use it on top of the arch. I would suggest using the more solid parts, the larger lumps of concrete as an arch. The solid bits behind the arch up to about a third or half.
and then Yep. anything else on top. Я б пропонувала використовувати міцний бетон для самої арки, для заповнення 30% арки, і зверху вже можна інші матеріали. Окей. Окей, thank you very much. Дякуємо, Дмитро. Ще одне питання. Які способи ремонту кам'яних мостів у випадку руйнування розчину між камінням і кам'яної кладки, а також у випадку випадіння каміння з кладки? Adrian, could you maybe you know some ways of repair masonry and stone bridges in the case of probably leaching mortar between stones, and in the case of some parts of stones are moved away from the bridge, how they are repaired? Oh, I need to see what the movement is. Я маю побачити, як це, що було винесено, видалено із моста. But in general, maybe like in... So some cracks are critical, some cracks are not, are okay. Деякі тріщини критичні, деякі тріщини не критичні, вони допустимі. So if you have in an arch, if you got cracks, 3 cracks, it's very critical. So longitudinal cracks. Radial, you mean this, yes? Longitudinal. So if you got an arching, if you look underneath, if you got a crack like this, it's really bad. Тобто, якщо у вас є арка, і ви дивитесь на неї знизу, і ви бачите 3 тріщини, це дуже критично. But if you've got a crack along here, parallel, then it's okay. Але якщо ви бачите тріщини вздовж арки, то це не страшно. If you got, obviously, settlement, it's probably bad. Якщо у вас є нерівномірні усадки, це зазвичай погано. And very often the problems, there are 2 main causes for problems. One is water coming through the arch. І є дві причини, погані причини. Це перше, вода протікає через арку. That damages the mortar and the material long time. Це руйнує цементний розчин між камінням і сам матеріал. And the other one, obviously, is foundation movement or scour. І інша причина – це або нерівномірні усадки, або розмиття фундаментів. Apart from that, it's very difficult to destroy these bridges. Крім цих ефектів, це взагалі ці мости досить важко зруйнувати. Дякуємо. Амарат, якщо можна, бо в мене з произношенням трошки це. Ви зачитаєте питання з чату, а я просто озвучу зараз його питання. Це стосується питання програмного забезпечення. Під час проєктування моста чи можна використовувати ці програми Ring і Adrienn для створення специфікацій матеріалів для визначення кількості, і визначення обсягів і необхідної кількості матеріалів? There is question about soft-used computer software. During bridge design, can this software, Ring and Adrienn, be used to make material specification to determine the amount of required materials? Adrienn and Ring are for analysis, not for design. That were designed for built to made for analyzing existing bridges, not for design. Наскільки я зрозумів, ці програми, вони використовуються для розрахунку мостів, а не для проектування. You can, however, use it to get a feel for it. So you can play, try thinner arching, thicker arching. So it's used only to make some these forces and to make this arc hit form. Yes. Could you say that again? So it's I'm looking now. I'm looking on this some videos about this Adrienn, and I see that here
we can create some forces to create to model which shape of this arc can be done. Yes. Yes, you can. And it's the only function of this stuff. Yeah, it's very, very easy to use. In 10 minutes, you can learn how to do it. I got it. I got it. Thanks. Я Окей. прикладу. По суті, ці програмні комплекси використовуються для того, щоб оцінити сили, які можна, на які можна навантажувати арки, і ви можете там погратися із товщинами елементів, і взагалі за 10 так, воно хвилин як ви можете вивчити використовується цей програмний комплекс. Як одна функція, основна функція одна для моделювання форми цієї арки. Мгм. Так, у нас For є, this- у Thank нас you. є піднята рука. Так, дякую, будь ласка, ваше питання раз вже. Тоді переходимо. Я бачу, є в чаті, але ми зараз, Лариса Петрівна, будь ласка, ви підняли руку. Так, доброго дня. Я скоріше не запитання, а хотіла уточнити. І, по-перше, подякувати Adrienn за досить цікаву лекцію. І також нагадати, я подивилася статистику точно нашу за ІСУ, тобто у нас 16 141 міст на дорогах загального користування, із них у нас кам'яних 271 міст. Це 1,8% тільки. Мгм. Хоча ми знаємо приклади, дійсно, ці мости стоять досить довго, і про деякі з них достеменно невідомо, який саме їх вік, тому що він перевищує 100 років. А вже там 200 чи 300, тобто не зберіглася інформація про це. Тобто, наприклад, мене дійсно вразила інформація про величезну кількість таких мостів в Британії. Різниця колосальна. Дякую. Adrian? Yeah. So, Lara, thank you for this seminar. And Lara checked the information about Ukrainian bridges. So we have slightly over 16,000 bridges over common roads, and only 271 of those bridges are masonry or stone bridges. And this is only 1.8% of the whole amount. And Lara also acknowledged the long-term lasting of those bridges. So for some bridges, we don't know the exact lifetime because they last more than 100 years. And Lara was so very surprised with the number of these bridges in the UK. Like it's a huge amount, 41%. Yeah. Yes, same in Italy. Thank you, Lara. And some countries have very many bridges, some don't have any. Just depends which country you are in Europe. Деякі країни мають багато таких мостів, деякі взагалі не мають, в залежності від країни. Ваше є питання? Підняли ще руку вже Ні, тоді. це Ага, все, дякуємо. останнє. Тоді переходимо до питань в чаті. Я озвучу, а ви, Марат, будь ласка, перекладете. Так, питання у нас від Ірини Кудряви-Сінгулія. Чи є у вас приклади законодавчого врегулювання використання уламків бетону чи каміння у дорожньому будівництві? Це перша частина питання. І друга, до прикладу, в Україні є окреме розпорядження про застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві. Adrian, the question is, do you have an example of government regulation of using concrete rubble or stone in road and development of road infrastructure objects like assets? For example, for example, in Ukraine, we have a special government notice about using recycled materials for road construction. So, do you have such regulations? I don't know. Maybe some guidance of using of recycling concrete. Oh, there are limits how much recycled concrete you can put into fresh concrete, but I don't know. I can look it up. But that's as aggregates. Адріан не знає точно. Є, наприклад, регулювання, які вказують, який відсоток відходів бетону ви можете включати як заповнення, як щебінь, по суті, в бетоні. Але вона не може сказати зараз точну цифру.
Дякую. Ну, у мене є таке питання. От, в принципі, Адрієнн розказала схему, розрахунок, а навантаження, вони якісь специфічні, тобто яким чином мінімальне і максимальне завантаження, ну, навантаження приймають при розрахунках саме якраз от таких конструкцій? Там в Кенії, мабуть, крім людей, ніхто ходити не буде, і, ну, віслюків, грубо говоря, да, вибачте. А от якщо для більш таких от споруд, зокрема в нас на місцевих дорогах. Дякую. So the question is what load you take when you calculate these bridges. So for sure in Tanzania, in Kenya, in some countries, it's much lower than in Europe. So what is like? Can these bridges be used in regular roads in Ukraine, for example? These bridges, all these bridges, you know the tables, Tanzanian design guide, they were 40 tons highway loading. 40 ton for axle, yes? What? 40 ton for one axle, yes? Мабуть, це In загально. total. In total. In total, okay. Oh, the worst case scenario, basically, like the same. So these are the same as UK specification. Тобто в Танзанії ці мости будувалися на загальне навантаження у 40 тонн від вантажного автомобілю. So the design tables that you've seen, if you use those sizes, they will be at least 40 tons. Some are much more than that, but minimum 40 tons. Тобто, якщо використовувати ті таблиці для Танзанії, то буде як мінімум 40 тонн, іноді більше. Ну, тоді виходить таке питання. Якщо ми ж використовуємо якимось чином каміння провірялось на міцність, справа в тому, що міцність конструкції залежить від її складових, правда ж? І в результаті, якщо ми, наприклад, пропонуємо використовувати зруйнований бетон, він може не забезпечити абсолютно ту міцність, який звичайно природний камінь. The question is that stone is much more stronger than concrete rubble, and for example, I can assume that concrete rubble is like 20 megapascal, yes, and stone is much more stronger. What is expected a decrease in bearing capacity in this case? Okay. So the highest stress level in an arch, which is the load-bearing element, is about 3 to 5 Newton per millimeter square. Найбільше навантаження у арках, напруження у арках це близько 3-5 мегапаскалів. So if the material is more than 20 megapascal, it should be okay. Тобто, якщо матеріал міцніший за 20 мегапаскалів, все має бути в порядку. So for longer lasting, for concrete rubble, you may have local crushing, but I don't think you will have anything more than that. Для уламків бетонних можливо буде якесь локальне руйнування, але не більше, ніж це. So for emergency bridges, I think you can just almost have the arch out of wooden frame and just either put it very gently and by hand as an arching, or put everything there very quickly. We need to develop to test the technology first. Тобто для використання бетонних уламків, по суті, можна мати два підходи. Перше, або складати їх дуже акуратно один на один, або просто скидати і дивитися, як це працює. Ми маємо розробити технологію. Добре, дякуємо. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, тобто розміри, з яких ми формуємо низ арки, я так розумію, вони якісь вказані, да, регламентуються, а вже заповнення тоді набувається з любих розмірів можна бути матеріалів. So minimal sizes of ring elements, ring stones, like let's say that from concrete, they are defined, yes, but for filling, we can use any size of Normally, so the solid masonry behind the arch, it's as long as it's the same strength as the arch is good, or a bit lower. Above the filling, above that is the fill, it just can be soil.
Зазвичай заповнення, жорстке заповнення, воно має бути такої ж міцності, як і саме кільце арки, або трошки менш міцне. А уже зверху заповнення це може бути навіть просто земля. Просто земля. Дякую. Колеги, будь ласка, в кого є питання, піднімаємо руки або пишемо в чат. Да, будь ласка, Марк. Я маю питання. Ну, у нас будуть бетонні уламки з арматурою. Арматура буде ржавіти, відповідно, буде відбуватися відколювання частин цього каміння. І мені цікаво, чи Adrienn розглядала цю проблему. Adrienn, I have a question. Okay. So we may use concrete trowel, but it's not just concrete, it's reinforced concrete. And this reinforcement is exposed to environment. It will be exposed to salt agent, so it will corrode dramatically strongly. And it means that for regular concrete structures, when it happens, so we just have spalling of concrete layer, and will be that a problem for concrete arch or not? I suggested concrete rubble arches as emergency infrastructure, not for long-term solution. But how long? Like, what is emergency? Like I don't think that 5 will be a years, 10 problem. years, Oh, no, much longer, much longer. 20? It's spalling one because it's all random. So even if you've got a local defects, because corrosion is only localized, it's not going to have any effect on the strength for the next 100 years. Окей. Adrienn сказала, що це лише для тимчасових споруд. І так як ця арматура і це ржавіння, відколювання частин бетону буде відбуватися тобто рандомно, в деяких місцях не концентровано, то це не буде мати сильного ефекту. І протягом, наприклад, 100 років це не має вплинути на несноздатність арки. It would look terrible, but it would still work. Це буде виглядати жахливо, але це буде працювати. Да, дякую. Будь ласка, Ігор Петрович, вам слово, Ігор Бабяк. Я хотів якраз уточнити щодо ремонту. Це ж запитання, коли питання в чому? Що в нас є дійсно, у нас є багато бустів з віком більше 100 років, і в нас є проблема, наприклад, тих бустів, що в них є дефекти, коли в нас прямо випадають. Вас не чути. Випадають оці от каміння, значить, кладки, випадають, скажімо так, в межах основи, в межах фундаменту. Зараз чути? Так. Може, без відео вам буде краще, да. Тобто, все-таки, коли в нас, значить, тобто, в нас випадки, коли прямо випадання окремих каменів з фундаменту арки, так от, і в тому випадку саме цікавить, які способи ремонту є, або тоді ми їх не ремонтуємо взагалі, ми тоді мусимо перебудовувати, або ми все-таки яким способом це ремонтуємо, наприклад, там, не знаю, розбираємо цю опору там по-новому і монтуємо. Тобто варіанти. От що все-таки, який досвід є такого ремонту? Дякую. А Ігоре, можете зразу уточнити, який відсоток і на яку глибину це? Це фактично фасадний камінь. Фасадний камінь, наприклад, глибиною, сам, наприклад, камінь має розмір там порядка від 10, наприклад, глибину, значить, від 10 см, наприклад, до 20 см глибиною. Да? От такі от камені, 10, наприклад, на 20 см, вони випадають. Так, на скидку. Adrienn, this is a question about exploitation of masonry bridges. So we have some masonry bridges and stone bridges of over than 100 years, and there's a question from the person who work on maintenance of these structures. So, for example, if we have fallout of few stones, of like some stones in foundation area of arches, and that is like 10 to 20 centimeter deep fallout. Yes, it's not the whole foundation is falling out, but only 10 to 20. Going down or no, just falling out. I mean that they are here and they are coming out. Окремі каміння такі, окремі. So Не багато, окремі.
some stones, like separate stones. Can he send me an email with the pictures? Very happy to chat. Напишіть їй, будь ласка, листа і з фотографіями. Вона буде залюбки з вами поспілкується. Окей. Thank you. Is it okay? Yeah. Thanks, Igor. Дякую. Дякуємо за запитання. Колеги, будь ласка, очікуємо. Чат мовчить. Хто хоче, тоді може сам задати питання. Будь ласка, скористаємось такою нагодою. Да, будь ласка, Сергій Завгородній. Да, доброго дня. Хотів би, щоб сказали, як в Англії, з якою частотою обстежують кам'яні мости, як у них прийнято? Таке питання. Дякуємо. The question is about inspection of masonry bridges in the UK. What is the period of inspection in the UK, like typically? І саме детальне, бо я знаю, що у них там як мінімум раз в рік чи півроку огляди ведуться, а іменно детальне обстеження, не огляд, а обстеження. Meaning detailed inspection, like sorry. Yeah. So every 2 years, each bridge is inspected. Кожні 2 роки кожен міст обстежується. And every 6 years, there's a major inspection. І кожні 6 років є велике детальне обстеження. So the major inspection we call principal inspection. You have to be touching distance from every part of the structure. Could you please repeat this? You have to touch? Okay. Yes, you have to be зрозумів. able to touch it. So Тобто, no more than your arm. тобто this is major inspection, yes? Yes, every 6 years. Тобто для кожні 6 років ви обстежуєте міст так, що на відстані протягнутої руки, тобто ви близько до моста знаходитеся. Then you fill in an inspection sheet. You probably have something similar for assessing the condition in every single element. Ви заповнюєте форму обстеження, ви, мабуть, маєте щось схоже, і ви робите звіт щодо кожного елемента моста. And then you identify the average and the critical condition for the bridge. І ви визначаєте узагальнену і критичний аспект для моста. And then bridge authorities get the average condition for all the bridge stock. І потім компанія, яка експлуатує мости, отримує узагальнену картину для сукупності всіх мостів. Дякую. Уточнення, будь ласка. Дякую, чи ще є Сергій. От якраз, якщо можна розвити це питання, виконують спеціалізовані організації, чи і кожні, це перше питання, ну, таки, і друге, кожних 6 років для любих мостів, класів, чи все ж таки для, наприклад, позакласних, як в нас, да, тобто великих мостів, там скорочений цей строк? Ну і ще невеличке уточнення. Тобто незалежно від матеріалу моста, так? І так, Просто і для від всіх матеріалу. однакова система, так? Ні від довжини, ні від матеріалу. Adrian, there is clarification about this inspection schedule. Is this 6 years for any type of bridge, or this is specifically for masonry bridges? So all bridges. All bridges, without no depending on the length of the bridge, size of the bridge, no? So yeah, so each span has a different a separate inspection sheet. So you assess each span separately and each part of the bridge separately. Незалежно від типу мостів, і коли ви робите обстеження, ви обстежуєте кожен прогін окремо, тобто у вас на кожен прогін окрема форма, і для кожного елементу також окрема форма. І от за організації спеціалізовані. Yeah, and this inspection are performed by specialized companies or або ким? Може. Ну, або, ну, от як в нас науково-дослідний інститут, ну, але наші спеціалісти мають сертифікації, вони сертифікати, вони сертифіковані, ну, сертифікати експерта, які дозволяють їм обстежувати, наприклад. So the question is either a special certification is needed to perform inspection of this. So they try to introduce that in the UK, but it hasn't got very far.
Вони, є спроби запровадити також сертифікацію в Британії, але ці спроби ще не пішли досить далеко. So at the moment, each local authority is training their own inspectors. Тобто, what do you mean training? Training, окей. they're teaching them. Тобто, на даний момент кожні місцеві, я так розумію, уряди тренують інспекторів для обстеження мостів. It might be a good opportunity to offer a separate talk on two potential topics. One on how do we do inspection in the UK, bridge inspection, and a separate one for bridge management, if that is of interest to the audience. Yeah. Adrian, Adrian, you will be a speaker for this seminar? I know some very good practitioners, although I can talk about bridge inspections, but I've got some very good inspectors which I can invite as speakers. Едріан може запропонувати інспекторам зробити схожий семінар на дві теми. Перша – це обстеження мостів, і друга тема – це менеджмент мостів, тобто експлуатація мостів. Так, це було б дуже класно. This is very interesting. Скажіть, будь ласка, у нас є система, і, в принципі, якраз от Лариса Петрівна, получається, з неї оперативно взяла інформацію. Тобто ми знаємо, що є там Bridge Management System, да? А от наскільки вона розвинута в Англії? Якось узагальнює дані по всій території Великої Британії. А наша узагальнює по всій Україні, правильно? Так, так. So in Ukraine we have bridge management system, and Lara Bonder represent it. So when she told about the number of bridges, number of masonry bridges, she took information from that management system. And the question is, in the UK, you probably use these management systems, but do you have information for the whole country or only for local authorities? So I'm going to post a link, the system that most of this is not the only bridge management system. This bridge station is used it's most popular among for local authorities. So each city, each region would usually use that. This gives you a condition of your bridges, Access the whole denied. bridge stock. Access denied from Ukraine. Access denied. What? Type in bridge station. I can share the screen, show you what it is. Адріан, поширіть екран для того, щоб показати, як це виглядає. Дякуємо, колеги. Будь ласка, питання, якщо ще є. Станіслав, це ви хочете задати питання? Чи це просто, що все класно? Ні, це все це показує, що все класно, і я вітаю дані ініціативи. Okay. Can you see the bridge station? Yes, I see. We see, yes. I only got trial access to it yesterday or the other day, but it has some very nice, so you can get over the locations, and it has the condition, so it obviously highlights whatever, and I'm not sure if I can log in. Я отримала лише тимчасовий доступ до цієї програми вчора або позавчора. Adrian, я запитаю, Adrian, and this information which you access, so it's open access for British assets, or? No, it's not open access. Okay. So this is a system that you have to pay for. I don't know the cost. I mean that once you paid for this, you have access to British assets. I think you can see only yours. Okay. And the top authority can then, you have to give the bridge stock condition to the national authority, and this calculates how much is your stock worth.
Я запитав, чи ну ось, якщо вона передплатила цю програму, чи має вона доступ до всіх мостів, які в цій програмі. Адрієнн сказала, що ні, лише для ваших мостів. Ну і я так розумію, що ви можете там робити вибірку даних по вашому. Там по поводу стану мостів, я так бачу, було зелененьким, жовтим виміряно. Тобто в них також якимось чином вони розподіляють за класом. А може, давайте ми просто це вже на іншому семінарі якраз. Марат, вибачте, а чи можете ви попросити Адрієнн показати звіт? Я вижу там репорт. Как он выглядит, звіт? Хай один раз кликнет. Adrienn, maybe you can show any report of this from this program. Is it possible just to look how it looks like? Any report. Yeah, let's see if I can find it. I got access yesterday, so I very quickly went in. Let's see if I can get the link again. So this would be, you put all the documents in here, obviously. We don't see your screen. I know. I'm just trying to look through my emails. Just give me a second. So there are two things. So you need to do the bridge inspections first, and then you need to Information about the bridge fall into the system. system. Yes, okay. Sorry about it. I need to find it. Just a second. Elements of asset management, something like this. Lara, sorry, could you please repeat? Because Ну, я попросила, что у Bridge Management System есть такое направление Asset Management, ну, и что-то типа того. це зараз чи вже на наступному? Ні, щоб, Адрієнн уточнила, що вона запропонує по обстеженню семінара, також що це другий напрямок, це саме по Bridge Management System. Да. Можливо, це будуть окремі семінари, бо це, по суті, Добре, окремі. дякуємо. Станіслав, будь ласка, ваше є питання? Чи? Ще питання, мабуть, воно те саме, щоб показати звіт, але не впевнений. Я ще маю, поки Адрієнн показує нам. Okay, I managed to log in. Let me just share it. Okay. Right. Okay, so can you see it? Yes, So- you can see. Okay, so this is just an example. You've got all your assets, all your bridges here. Це Authority, просто приклад, ми маємо всі наші мости тут. Так. and then you've got the One dashboard. report, please. Okay, so I'm just going on the high level dashboard. Yeah. It's a bit slow. Okay, so stock condition, for example. Це якби Узагальнено. стан мостів. Мгм. Сток це всі мости ваші. This is structures with assessment results. Well, you've done the assessment. Це кількість. Is this the number of bridges assessed in? Yes, that's right. So I don't know the indicators, but it's very easy to look through. And Тобто then це, basic. по суті, другий шкала, це, по суті, так розумію, кількість мостів, які були обстежені за останні 18 років. And I think what is interesting here, this is basically putting the information in from the bridge inspections. Тут можна завантажити інформацію і після обстежень мостів. So you go out, you do your inspection, you've got one sheet, and then you put the data in here. Ви робите інспекцію, обстеження, у вас є окрема форма, і ви потім переносите інформацію сюди. So I'm not selling this. I'm just exploring what it includes. So I'm learning about it. Я не намагаюся це продати, я просто сама вивчаю це і хочу розібратися в цьому. So this, for example, bridge condition index, that's what I mentioned. You always have the average and the critical. So which is the worst part of the bridge?
У нас є узагальнений показник моста і критичного аспекту моста. And the average is obviously higher than the critical. І узагальнений зазвичай, ну, звичайно, краще, ніж критичний. And this I can show you. You know, I'm very happy to do a separate session, how to do inspections and how the data is used for managing the network. But yeah, it is enough for another day. Very happy to talk more in. Ми в інший день я залюбки б поговорила про це. Тобто це тема окремого семінару. Okay, I understand. Okay. Колеги, ще є питання, Станіслав? Adrian, can you send us Belgian bridge construction manual? Yes, And, of course. yes, and your presentation. Ну, я нагадаю, що будуть презентації розіслані всім зареєстрованим учасникам і відео розміщено в Ютубі, тому матеріали якраз і сама презентація будуть доступні. Це в нас традиційно після кожного семінару заведена практика, тому всім зареєстрованим. Якщо таке питання в когось ще це є, тому зразу відповідаю вам. Будь ласка, колеги, час добігає семінару до кінця. Чи є ще питання? Чат поки що мовчить, я так розумію. Ну, питань більше немає. Тоді хочу подякувати Adrienn за цікаву інформацію. Thank you, Adrian, for this interesting information. Марат, як знову чудовий професійний переклад. Дякую вам. Дякую всім учасникам. Також нагадую, якщо в когось ще виникнуть питання після перегляду семінара чи, скажімо, матеріалів, ви можете нам надіслати, ми передамо Adrienn ці питання. От, будемо бачити Adrienn раді на всіх наших заходах, які стосуються мостів, я так думаю, будемо контактувати. Ну, і на цьому хочу всім подякувати. Дякую. Thank you very much for all of you. Thank you for сьогодні все, Thank you тоді very much. до побачення. Дякую. Пам'ятайте, що ми все завжди на зв'язку, ну, і відбудуємо країну разом. На все добре.